Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Call of Cthulhu. Kapitel 2. Wir sind in Darkwater angekommen. Unsere Aufgabe ist es jetzt mit Fritz Roy zu sprechen. Und ich würde sagen, da machen wir das doch einfach mal. Nebenziele ist in die Bar gehen und mit Bradley sprechen. Das sieht nach Bar aus. Hier war ja diese Kommando-Gedöns da, ne, was er uns ja gesagt hat. Walfänger oder was geht hier ab? Hey, Sullivan, can't you go any faster? Das ist ein Krebs. Mini-Krebs. You can't do that. Hey, mein Freund. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand, you're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand, you're not... The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. That's no way to treat an omen. Oh yeah? Er sieht schon ziemlich ramponiert aus hier, der Kollege. You can't understand. Er sieht ziemlich ramponiert aus. It's a sign. There's something Oh, coming. können wir nochmal mit dem Polizisten hier sprechen? Same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. Okay. You can't understand, you're not sailors. Oh Ja, dann lassen wir die mal in Ruhe. Die haben jetzt nicht so Bock auf uns. Dann gehen wir mal hier in die Bar. Hier ist noch die Lampe. Kann ich die aufnehmen? Okay, aber warum hat die jetzt so einen grünen Dunst da um sich rum? Das ist allgemein hier so der Standard, wa? Okay. Okay. Was ist er hier für einer? Der packt's ja auch nicht mehr, oder? Alright, dann gehen wir mal in die Bar. Der hat weniger Bock irgendwie zu reden. Hey, be careful. Geiler Move. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Halten, um Redegewandtheit zu testen. Halten, um Stärke zu testen. Wir probieren es ja mit der Redegewandtheit, würde ich sagen, oder? Wir probieren es. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not.
nur zu. Ob sie von mir eine Antwort bekommen, ist eine ganz andere Frage. Soll ich erstmal einen Drink bestellen? Oder soll ich gleich auf Darkwater gehen? Wir bestellen erstmal einen Captain Drink. Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in Schlägerei, my what? bar. What? Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Okay, der ist heiß drauf, der Typ. Der ist heiß drauf. Alles klar. Probieren wir mal über Darkwater was herauszufinden. Gute The Frage. stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Wieder die Frage, welche Option nehmen wir? Bilder sind... Ja, komm, machen wir. Her style made her famous. How would you describe it? Schaurig. Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Also, wir merken schon, die Leute sind hier ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal. Die sind jetzt nicht so sozial kontaktfreundlich. Ja, dann That'll be all for now. gehe ich halt erstmal wieder. So, und die Tante da hinten scheint ja auch interessant zu sein. What you looking at, stranger? Die trinkt alle unter den Tisch. Nichts, gar nichts. Was macht eine Frau wie sie an so einem Ort? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Okay. Kommen wir irgendwo anders hin? Mit Fitzroy sollen wir noch sprechen? Er hat keinen Bock. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend?
Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Okay, Leute. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Euch auch. Okay. Wer ist er hier? Nightmares. Algernon Drake. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Auch ein bisschen hier Narben, ne? Und so weiter. Auf seinem Arm und auf seiner Hand. Hier Symbole. So, hier ist dieser Artikel. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Ja, Skylar, das war ja das Schiff, was wir eingangs gesehen haben. Das da ja, gestrandet ist, sage ich jetzt mal. Skylar kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Okay. War ein Walfängerschiff. Unglaublichen Fang an Bord des Schiffs. Der Walfisch wird Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigen Zahnwale übertrifft, bedeckte der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus zu vermieten. Mr. Marks vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über Ihre Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Ihre Lieblingszeitung. Okay. So, mit Fitzroy reden. Was haben wir hier noch? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Okay. Ja, 68 Dollar Schulden. Kann man mal machen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Oh, halt. Ne, wir hatten ja noch was. Wir hatten ja noch eine Tür. Da würde ich nämlich auch gerne mal schauen, was sich dahinter verbirgt, falls die aufgeht. Dachte ich mir. Okay. Also dann doch hier hoch. Ich gucke mich hier erstmal kurz ein bisschen um. This place seems half abandoned. Nein, wie kommst du da drauf? Eine Renovierung könnte auf jeden Fall mal vertragen, der Ort. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Ah, okay, das ist wahrscheinlich die geheimnisvolle Frau in der Bar. Die Abmachung ist klar, halt deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Überbringer einfach deine Zahlung. Okay, also scheinbar ist unser Captain ein bisschen in Trouble mit dieser geheimnisvollen Frau. Und diese geheimnisvolle Frau hat wahrscheinlich irgendeine Gang, sag ich mal, im Schlepptau. Da müssen wir mal gucken, was da so los ist. Können wir auch die Promenade? Ja, hier könnte man wirklich mal aufräumen, muss man ehrlich sagen. Hier da vorne dieses Schiff, das müsste ja dieses Skylar sein, oder Skilla, wie auch immer. Ich komme gleich zu dir, mein Freund. Hier hoch können wir nicht. Hier können wir hoch. Band 2, okay. Sehr gut. Können wir nämlich gleich mal die Medizinkunde upgraden. Ich frage mich, warum das alles so grüne Lichter sind hier. Das wirkt alles irgendwie komisch. This man and Fitzroy could be twins.
Foto von Captain Fitzroy. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Captain Fitzroy ähnlich sieht. Auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Ja, wieso? Hä? Der Captain Fitzroy ähnlich sieht und hier oben schreiben sie hin, Foto von Captain Fitzroy. Ich meine, klar, wenn es sein Bruder ist, dann ist es wahrscheinlich auch ein Fitzroy. Ah, und das ist das Holzbein. What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. Ja, dann wird es wahrscheinlich sein Bruder sein. Oder jemand, der ihm sehr nahe stand. In dem Fall. Gut. Hier haben wir noch. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Hm? Fishing equipment. Could do with some rust remover. Ich glaube, das ist das kleinste Problem hier in der Hütte. Oh, und natürlich die Toilette. Der wichtigste Ort. Gut. Dann. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Okay. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Informationen verbergen wollen? Tja, das ist immer die große Frage. Und er ist einfach mal weg. Wie von Geisterhand, da läuft er, okay. Ja, Captain Fitzroy. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ja, wir könnten ihn mal nach den Papieren Your fragen. manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Höchstwahrscheinlich, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Na, frag mal ihn mal nach dem Lagerhaus, oder? Würde ich sagen. Und dann über Darkwater reden. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Das ist die Frage. Sagen wir ihm das jetzt, wem das Gebäude gehört? Er weiß es doch auch. Er hat es doch gesagt für uns, oder nicht? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Also das Lagerhaus ist da links. Wer ist I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that.
but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Okay. Also die Cat ist eine sehr charmante, so wie das aussieht. Fragen wir mal nach dem Foto, ob das sein Bruder ist oder er selber. Kann sie nicht sein, weil Holzbein und so, also sein Bruder. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Ah, okay. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. Scylla. You can go and see it if you're interested. Ja, das haben wir schon gesehen. Interessant, ja. Mäßig. Eher so mittel. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Ich wollte schon sagen, es sieht mir sehr nach dem Orca aus. Das sieht mir sehr nach dem Orca aus. Was könnte ihn getötet haben? Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Wäre vielleicht kein Fehler, ja. Weil der sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Und ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt ein weißer Hai oder sowas war. Was ist dieser wundersame Fang? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Ja gut, das haben wir ja schon gelesen. Lagerhaus I hat shall be on uns my gesagt. way. So come back and see me when you've got something new. Alles klar. Werden wir tun. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in das Lagerhaus, beziehungsweise wagen uns mal in Richtung Lagerhaus. Mal schauen, was uns da erwartet. Also das Spiel ist noch sehr mystisch für mich. Ich weiß noch nicht wo die Reise hingeht. Die Leute bewegen sich jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir können jetzt hier diese Straße lang entlaufen. Das war ja vorher quasi gesperrt, weil die Leute ja im Weg standen. Ja. Also gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wird interessant. Es wird interessant. Bis dahin, abonniert, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das. Bleibt gesund und stabil. Euer Solution.